will be respected again. But I just want again to say thank you to our peers and thank you to His Excellency. And I know that one day, at an appropriate function, we will speak what needs to be spoken for the sake of our country. My father died a grateful man. Aliniuliza if I had thanked the president, if I had thanked the prime minister. Kaniambia andika barua. That day I was installed, he sat there, he watched, he was happy. He waited for me to be installed for him to die. The day my grandfather died last year, on 17th, it was the same thing. That week, my grandfather told me, Omukulukhwa, I release you now, go serve your country. I didn't know what he meant. My leader, thank you. My leader, thank you. And we as Chegulo people, we remain grateful. Nikika, this school, hapa ndio tulisoma, from 1930s, it looks like this. Nahosinyaho Excellency, we need to buy a bus for this school this year. His Excellency, for the sake of my father, ata no khaba chai na khaba khotsa chai no mwaka tsa kuno esukuli no khurula 1930s ishuru kholola khebasta laboratory ya Kevin Asungiresi omwene nomba. That one I will do. I'm the patron of this school. Khonya khotse basi this year for the sake of Dad, and we will move. Abeho Kanisa, thank you. My father, this fine gentleman, rested in the Lord. He will be there on that bright resurrection morning. I have no doubt. Asante sana. Karibu PS. Thank you. Hopre PS mahofi. Our beloved Prime Cabinet Secretary, Omwami Musalia Mudavadi, Deputy Governor wa Kakamega, Omwami Savla, Ekanisa, family yikosie Mwalimu Lumati, Niri led nende Mama Lilian, Chancellor Chitunga, nende abana benyu bosi, national government officials, county government officials, our members of county assembly, abacheni wageni kutoka mbalimbali, nenda abandu be Malava bosi, mlembe, emirembe cha maska, emirembe cha shivera, suhuti fiye, siesi ndifiye, semmanyire wanje ni ashiruza yaha, na abashereshu mmanyire malenga bakwa maleso, omukofu nafwirari, mwihulira lileso lyanje. Muleza mbukule maleza. Niko na huzuni kwa sababu Mwalimu Lumati alikuwa kiongozi shupavu. Na kwa sababu ya mvua wakati umenea, sitasema mengi ila kusisitiza tu eti alikuwa kielelezo kwetu sisi sote. Kielelezo jinsi tunaweza tunza watoto kwa njia mzuri, wasome, wawe viongozi. Sio tu wa Malava, wa Kenya, wa Afrika, lakini leaders of the whole world. Na abashiri be Malava ndamreba simwebula. Simuli n'abana. Abana benaba balanyola buongozi mula stambi nende omwami Musalia. Omundala bamanya khukhuli obulayi khuchendere khuryo ambi musirikali na Benard shalaba yenyeneta khulanyola viongozi bandi serikali ilatirira
okukwesa omuhono okuchenda nende abandu be Malava. Niko hapa kama kiongozi wa serikali, lakini pia kama jirani, na ninashukuru uhusiano ile nilikuwa nayo na mzee ambaye aliaga. Upande wa serikali, vile mmeona, nasimamia universities. Na ninashukuru Mheshimiwa Musalia na rais wetu Ruto kwa hiyo kazi. Hasa zaidi nataka kuwashukuru nyinyi abandu be Malava. Nishikira obuyanzi bwenyu nende kasi umahola ingali yachira nenyola ikasi ino. Ho ndalabola ngazambu murio muno. Kitu moja kuongea juu ya hii kazi, kwa sasa watoto wamemaliza form 4, mko na matokeo. Hawa watoto msikae nao nyumbani. Nataka kuhakikishia kwamba gharama ya university, gharama ya TVET na colleges, serikali inasimamia pahali kubwa sana. Ukiwa na mtoto kwa nyumba, usiwe na wasiwasi atasoma namna gani. Mimi niko, kama huelewi ile usaidizi ya serikali, awanje na shuluku ya mkuje niwaeleze tusomeshe watoto. Nikimalizia, niko hapa pia kurepresent waziri wa elimu, cabinet secretary, Honorable Julius Ogamba. Angependa kuwa hapa lakini ako kazini Marekani. Kwa hivyo niruhusu kwa muda chache sana nisome his message of condolence. It is with a heavy heart, yet also with deep gratitude for a life well lived, that I stand before you today to pay tribute to a remarkable man, Mr. William Lumati, a father, a teacher, a servant, and a patriot in the truest sense. Mr. Lumati was more than just a retired education officer. He was a beacon, a pillar, a man of deep conviction who believed against all odds that education was the great equalizer, the ladder by which his children and all children of this country could climb to greatness. His life was a sermon, lived with dignity, humility, and unwavering service. Mr. Lumati was a builder of futures. He believed that education was not just a path to personal success, but a sacred duty, a calling to uplift others. As Cabinet Secretary for Education, I have had the honor of witnessing many stories of personal triumph, but few come close to the grace and legacy of Mr. Lumati. Here was a man who may not have held the highest office, but he raised one who did. When Dr. Chitunga was unveiled as Chancellor, he spoke movingly about his father. He said, "My father taught me that education is not a privilege, it is a mission. It is our calling to lift others as we rise." And so he did. Mr. Lumati died a fulfilled man, a proud father, an actualized parent. To the Lumati family, especially Dr. Chitunga and Mama, your siblings, we are with you. The Ministry of Education stands with you. Kenya mourns with you. But even more, Kenya celebrates with you because this man gave us a gift, not only in you, his children, but in the values he instilled across this land of Malava. Let us not mourn as those without hope. Yes, Mama Lillian, let us celebrate a life that leaves footprints in the lives of so many. Let us honor him by investing in our youth, by championing quality education, and by mentoring the next Benard Chitunga from every village in Kabras.
Mr. William Lumati, may have rested, but his dream lives on. His legacy walks with us. His spirit teaches still. May he rest in peace. Thank you. This is signed, Honorable Julius Ogamba Migos, Cabinet Secretary, Ministry of Education. Mriomno, I will now take this opportunity to welcome the Deputy Governor of Kakamega County, Honorable Ayub Savula, to address you. Asante bwana Madam PS, kwa sababu ya mvua nitanena machache. Nikaribishe Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Jamii waliopoteza mzee mpendwa wakiongozwa na Mama Lilian, Waziri Mkuu Mheshimiwa Musalia Mudavadi, kanisa na waombolezaji kwa jumla, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Naomba msamaha kufika kama nimechelewa, nimekuwa kazi nyingine kule Kisumu, lakini hapa ni nyumbani. Kwa wale wenye wajui, najua hawa watu wenye wako hapa wote hawajui Mama Lilian ni mamangu. Mama Lilian na mke wa babangu mkubwa Frank Angatia ni sisters. Sijui nani anafuata mwingine, ni wewe ama ni ule? Ule ni first born, huyu ni second, huyu ni last born. Sasa hapa niko nyumbani. Na wakabarasi hamjui hiyo. Leo si mmejua mimi niko nyumbani. Huyu kijana ni ndugu yangu. Damu, ukikata damu yake na ukate damu yangu, sisi tuko sawa. Hapa Chekulo mimi najua vizuri sana. Nimeshirikiana na Rais William Ruto akatutuma hapa na Mheshimiwa Kevin. Tulifanyia harambee wapi? Hapa chini, tumefanyia harambee hapa chini ili tuendeleze maendeleo ya sehemu hii. Na mimi pia nina mchango yangu na mchango ya governor. Kwa sababu wananchi mko hapa wengi, mimi nibeba shilingi $500,000, nitapatia family 150,000 na ile itabaki kila tutatoka na kitu aende nyumbani, kwa sababu hapa niko nyumbani. So Mheshimiwa Chitunga, kuja chukua pesa yako. So mtaniruhusu ninene mawili hapa nyumbani kwetu Malava. Jambo la kwanza, nataka kumshukuru Rais William Samoei Ruto kwa kuappoint huyu kijana wetu wa familia yetu kama Chancellor wa Corporate University. Tuko pamoja hapo. Pia nataka kushukuru Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Vile umeshikilia wakabarasi ukaweka PS, huyu alikuwa candidate wako wa ANC last election. Vile walipoteza kura ukamake sure yeye ni PS. Yeye saa hii umemake sure Chitunga ni chair ni Chancellor wa University kutoka hapa Malava. Pia Mheshimiwa Musalia, kazi yako inaonekana. Mtu aseme Musalia atembei, Musalia afanye nini? Akuje aoshe nyumba yako ndio ujue anatembea. Musalia ameweka kijana anaitwa Engonga kutoka Ikolomani, the first DPP of the Republic of Kenya. Hata jana tulikuwa naye ofisini, akasema anashughulika, akakuja Butali hapa, iko maneno yanaendelea, hii maneno ya permits. Amesema anataka kushika wezi wale wanauza permit ya miwa, atupatiane 5,000 ndio upate permit ya miwa. Watu wote watashikwa, si ndio hivyo? Na ni kijana yetu atafanya hiyo kazi. Amewekwa na Mheshimiwa Musalia Mudavadi, si anafanya kazi? Angalia pia Mheshimiwa Musalia Mudavadi kwa IEBC ili kwa reconstituted hii mpya hii. Mheshimiwa Musalia Mudavadi, mimi nikiwa deputy wako wa ANC, kulikuwa na lawyer anaitwa Lutalala. Wewe Mheshimiwa Musalia Mudavadi umemweka yeye ni commissioner IEBC, anatoka hapa Butere. Kila serikali ikiundwa, Musalia anaweka mtu yake pole. Si anafanya kazi mzuri? Musalia, sisi nataka kueleza hivi. We want to negotiate for power.
Tunataka uongozi ije huku chini. Now we want to start early negotiations. Waluya sisi number 2 Kenya mzima. Ukweli uongo? Sisi number 2 kwa population. Sisi ndaka next government. Hakuna kuteremka huku kwa Lake Victoria. Sisi tunapanda tu hapa Sugoi, hapa Sugoi. Na Kevin, shikilia tu president hivyo vile unashikilia. Shikilia yeye kabisa. Tukienda kupanda hapa Sugoi, tunataka to negotiate as a Luya community. We want kiti ya deputy president so that 2032 Musalia Mudavadi is the next president of the Republic of Kenya. Hiyo itakuwa sawa sawa. Lakini Mheshimiwa Musalia, please, mimi ni mtoto wa pastor. Na mimi huwa naongea ukweli na ukweli mtupu. Mimi natoka hapa Tarbo. Kutoka kwa Mheshimiwa Ruto kwenda kwa nyumba yangu ni dakika 7. Please, what I saw in 2007, nikiendesha gari mwenyewe kutoka Nairobi nikafika hapo Tarbo. Nilikuwa nabeba mwili ya mtu naweka kando ya barabara. Nabeba mwili ya mtu mwingine naweka kando ya barabara ndio magari zipite. I did it mimi mwenyewe na mikono yangu. Mtu akianza kuongelea mambo ya 2007 post election violence yenye tuliona hii Kenya, please Mheshimiwa Musalia usiwe muoga. Mheshimiwa William Ruto usiwe muoga. Any leader mwenye anaongelea vitu ya 2007 post election violence watu walikufa, huyo mtu shika saa 11 asubuhi. Hatutaki kuenda hiyo barabara. Hatutaki, tunataka amani. Watu wa Malava si nyinyi watu wa amani? Mnataka watu wapigane Kenya hii kweli? Ruto acha uoga bwana. Wewe nipatie hiyo kiti mimi nitashika mwenye analeta ukumbafu hapo. Mimi mtoto wa pastor. Let's not talk about 2007. Watu walikufa, damu ilimwagika, Ruto don't Tiago miwa kidogo kuja hapa clear man. Pole peace. Siku yako ikifika, imefika. Siku ya Savula ikifika, imefika. Si ndio hivyo? Mwisho kabisa, Mheshimiwa Musalia anataka utusaidie. We are not opposed to government programs. Kama hii ya leasing ya sugar factories. We are not opposed. Sisi tuna support your leasing program. But the candidate mmepatia your leasing program a concentrate kwa zone yake.
tukisema Rai aende Nzoia Sugar Company. Kuambia ukweli kabisa, tulipatia Rai hii pan paper sugar mills, pan paper mills. Hiyo pan paper mill inafanya kazi ama haifanyi? Haifanyi kazi. Sasa mkisema serikali mnapatia the same animal, mnapatia Nzoia Sugar Company, atafufua Nzoia Sugar Company kweli? We are not opposed to leasing. Tafuta international investors walete pesa Nzoia Sugar Company. Rai abakie hapa West Kenya, asiage miwa ya hawa kabarasi. Si ndio hivyo? Maneno ya permit kulipia pesa hapana. Lakini mtuambie mnapatia Nzoia Sugar Company Rai, ni kama kuchukua tu mnyama umbwa tena unapeleka huko umbwa wengine. Na kuna kitu tatendeka? There's nothing. I'm not opposed to leasing. Leasing is the correct direction, lakini Rai miwa iko hapa Malava ya kutosha. Have si miwa yote kulima mkishirikiana na Butali Sugar. Toka kule Bungoma una Naitiri Sugar Company deal na wale wabukusu kule. Nzoia Sugar Company, leave it to an international investor. Ukweli kabisa. Mko na mimi hapo? Mko na mimi kabisa? Rai abaki hapa West Kenya. Bas, msele umesikia message. Mimi na convey tu ile message ya kutoka kwa mwananchi. Mtoto wa pastor hana maneno. Na mimi niko na William Samoei Ruto 100%. Ikitoka kwa Ruto ikuje kwa Musalia. 2032 Musalia achukue hii kiti. Na mimi najipanga, wewe ukitoka na mimi natafuta hapo 2042 mimi nakalia hiyo kiti. Paka ufungulie sisi barabara, si ndio hivyo? Wewe ndio mwana wa Mberi. Mwana wa Mberi Musalia. Nimekuimbia hapa because hapa niko nyumbani. Mama Lilian, si ndio hivyo? Mimi ni mtoto wako. Nitakuja kula kuku na wewe siku nyingine kwa sababu Musalia anataka kurudi Nairobi. Nitakaribisha Mheshimiwa Wycliffe Musalia Mudavadi awasalimie na atoe risala za rambirambi zake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Mnaweza keti. Pole for protocol. Kuna wakili anaitwa Busiega. Amenitumia kwa M-Pesa yangu hapa 5,000 lakini mimi namtolea cash. Kwa sababu mama siwezi mpatia na M-Pesa. Aha. Mama Lilian na watoto wako na jamii, wakuu wetu wa kanisa, waombolezaji wote na rafiki yangu, ndugu yangu Benard Chitunga na wakabaras wote ambao wamefika hapa na pia Wakenya kutoka sehemu zingine. Hamjambo. Mirembe Jamariga, Mirembe Lumati, Mube Baramu, nauza kubereye. Sigabendio. Asante. Nitaongea kwa kifupi kwa sababu najua kwamba hali ya anga inatuonyesha kwamba Mungu anataka kufungulia maji yake ili tuwe na vyakula katika taifa letu. Kwa hivyo nitajaribu kufupisha. Kwa hivyo nitasema maneno machache sana. La kwanza ni kutoa rambirambi kwa Mama Lilian na watoto wako. Pole kabisa kwa sababu kupoteza yule ambaye mmekuwa naye kwa muda mrefu, mmejenga familia na yeye, ni pigo kubwa sana. Kwa hivyo tunasema pole, na Mwenyezi Mungu pekee ndiye atakurehemu kwa sababu sisi ni binadamu lakini yeye ni Mungu. Pia nataka nichukue fursa hii kuambia watu wa Kabaras pole. Ni miezi michache tu tulikuwa katika eneo hii tukisema kwa heri
kwa ndugu yetu Malulu Injendi, tukawa na huzuni, na tena tuko hapa kusema kwa heri kwa Mzee Lumati. Kama ningekuwa na uwezo, ningesema rukuzu rwenuru ruziku hande, lakini ni mambo ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo, kwa watu wa Kabaras, poleni. Huyu kijana Benard Chitunga, he's a good young man, very resourceful, very patriotic, and very helpful to the government of Kenya. The President has honored him. He has made him the Chancellor of the Cooperative University. It is not a simple appointment. Cooperative University has got over 11,000 students and over 300 workers, staff members. It is a big institution. And I want you to know that Kenya is one of the leading nations, not just in Africa, but globally, in the cooperative movement. We are one of the top countries when it comes to promotion of cooperative economy. It is real. It is not a lie. And that is why he saw it fit to identify a young man, 37 years old, to become the Chancellor, because we are looking at the future. Not history, the future. For the young people of this country, there are usually accusations that we don't recognize young people, hatujui young people, hatuwatambui. We are saying the future is the young people. That is why the cooperative movement, an economic engine, the training, the capacity building of that economic engine, President William Ruto has placed in the hands of a young Kenyan. Benard Chitunga. Benard Chitunga is the head, the topmost African in the Asia Infrastructure and Investment Bank in China. The top African. Mumbulla? Mumbulla? The top African in Asia Infrastructure and Investment Bank. Mwana wa Sahara, no? Nasema hivyo kwa sababu the president led a delegation a few weeks ago to China when he made a state visit. And one of the things that he was going to negotiate is how to extend the SGR from Naivasha to Malava border. How to extend the road to make from Maimahio, make it dual carriageway, mpaka Malaba. Do you know,
Sitting on the other side, when the president was negotiating, is your son. Mumulla. So, we were happy. As the president is negotiating, there is a Kenyan inside there to be able to say, this is my country, and this is where we should adjust so that we can draw the resources to develop our country. Mwana kutoka Malava, mwana wa Lumati. Mwana yasoma Chegulo Primary. Babebe yasoma Chegulo na nyinyi wa Kabras. Numudora genegara. Nataka sasa nikuje kwa swali langu lingine. Wakati mzee alifariki, watu wawili walinipigia simu. Kijana huyu Ndakwa, na kwa ofisi yangu huyu chief officer anaitwa Busiega, ni mtu wa Malava, and he's the chief officer, chief of staff in the office of the Prime Cabinet Secretary in Kenya. Mtu wa hapa. Beatrice is here. I want to request you. I know we are still mourning. The election is not yet announced. Nauza Nyamutebe Vande Kabaras. Very politely, with a lot of respect, please give that forthcoming by-election serious thought. Give it serious thought. President Ruto has shown every spirit, every direction. He worked with Malulu. He's working with you. He wants to continue working with you. Show him and show everybody that this is a serious partnership. Mimi ni mtu wa Kenya kwanza. You gave me a lot of respect. First of all, you disciplined me. Mulinichapa na mawe hapa Malava siku moja. Vile mnasema Lumati alinyorosha kijana yake. Mkaninyorosha nikakuwa straight. But after that, our partnership became very good. And you have always given me the highest number of votes whenever I have stood. You even beat my own constituency, Sabatia. Nyinyi watu wa Malava. I want to request you, please give this forthcoming by-election very serious consideration. It is not a comedy. Sio mchezo wa karata. It is the future of Malava. The future of the young boys and girls of this school, Chegulo. A good leader in Malava is good for Western Kenya. Good for Malava, good for Western Kenya, and ultimately good for Kenya. Good leadership inaanza pale. Please, please, muganaganye kabisa kwenye mwimi limurahi. Sigabe ndio. Uamuzi ve makono ga wakabarasi vene. Malava. Do the right thing.
do the right thing. Hiyo ni message yangu kubwa. Wakati wa campaign nitakuja. But we have to go step by step. So what is the next step? The next step is that IEBC must be constituted. IEBC, the formalities have been processed. Wamesukuma, watu walifanya interview, ikawa in public, ikawa hadharani. Some of you watched on TV. You watched the people being interviewed. You yourselves as Kenyans, you know out of those interviews who performed well and who did not perform well. There was a panel that went through the process. A decision has been made. The names are now before Parliament. Parliament has even issued a notice when they are receiving the names that if you have any material information that would make it impossible for any of these candidates whose names are here, please bring that evidence. It is there. It's a process, step by step. Lakini we are seeing people who are getting worried. They want to delay elections. They went to court when the first process started. They said they wanted conversation, a dialogue. Dialogue was held. The process has started again. Through proxy, the same fellows are going to court to delay. Surely, you cannot have an IEBC of all tribes. You can only have an IEBC of the nation. We are 42 communities. If we are all to pull in our individual corner, the Constitution does not allow for 42 or 43 commissioners. It has a limited number. So it is obvious you will never have every community in the same IEBC all at the same time. It will be against the law. So we want to tell the people that wacha kuogopa election by delaying IEBC. There are constituencies in this country that have been sitting without an MP for several months. That is disservice to those people because there is no IEBC. We cannot continue delaying the process of the IEBC because we are denying a lot of Kenyans their constitutional right to have representation. Tuache huu mchezo. IEBC undwe, IEBC ifanye kazi yake, Malava wapate by-election, wawe na MP wao, wale MCAs ambao hawako, wapatikane katika taifa letu, senators wapatikane, tumalize hii maneno, we move forward. Who is managing the CDFs of those countries, those constituencies? So we are our own enemy sometimes. We are pushing this agenda too far. Now, the other day, watu wamekuwa wakisema President Ruto, very unfortunate headlines in my view, that, Kenya is a dictatorial, Kenya is what? Wametembea. Wamejaribu kuenda kuleta ile mchezo wanaleta hapa katika mainchi jirani. What has happened? What has happened? Tukiambia watu that Kenya is so democratic, they don't believe it. Watu wanatoka katika taifa zingine wanakuja kufanya maandamano hapa.
Haya, wamejaribu. Hawakutoka kwa airport. Wameambiwa rudi kwenu. Kama mnachezea kwenu, mwende mcheze kwenu. Hapa hatutaki. This is the reality. Na hii ndio nimekuwa nikiambia vijana wetu. Wakati mnaenda nje, the moment unaingia kwa ndege na hizo miguu ziinuke, sheria ambayo itakuwa ni sheria ya ile nchi ambayo unaenda kushuka. Sheria ya Kenya haitafanya kazi kule. Ni sheria ya kule umeenda. Kwa hivyo kama wewe ni mkorofi hapa na ufikiri utaenda kufanya hivyo huko, my friend, haitawezekana. Our laws, the democratic space that Kenyans enjoy, now you should start seeing what we tell you. Don't take what you have for granted. You have a very free society. You have a very open society. Mtu anasimama hapa anatusi Mudavadi anaenda tu. Mtu anasimama hapa anatusi Ruto anaenda tu. Mtu anasimama hapa anatusi Savula anaenda tu. Jaribu kwingine kufanya hivyo. Haya ni maneno nilikuwa nataka nizungumze kwa watu wangu. Na mimi najua nikizungumza pia it's a national platform. It is being heard. It is being followed. Finally, we must preach peace. Deputy Governor amezungumza hapa. Nobody wants a repeat of 2007 and 2008 elections, post-election violence. It is not something that we should try and threaten people with. We should not even contemplate going there. I was at Serena with President Ruto and others. We negotiated the peace that came after the post-election violence for 42 days in Serena with Kofi Annan, Mkapa, and Gracia Machel, the wife of the late Mandela. Sisi ndio tulikuwa tunazungumza to bring peace, to restore peace in this country for 42 days. How somebody who has had the privilege of rising to the position of deputy president can want to take us back to that episode is completely out of line and out of order. Don't seek votes by threatening people. Seek votes by selling your policies. Uza sera zako, wacha kutisha watu. Ukabila hautatupeleka pahali popote katika taifa letu. Sisi wote tukae kama Wakenya, tufanye kazi pamoja. Na mimi nimezungumza haya kwa sababu mimi si mtu wa uongo, mimi si mtu wa sarakasi. Tunaweza chagua viongozi wa sarakasi. Malava has an opportunity. Don't vote in a joker. I'm telling you. What we are facing in some parts of this country is because we did not take our civic duty seriously when choosing leaders. Let us take our civic duty seriously. Please, young people who are here, I also have children your age.
Take it seriously. Hii maneno sio mchezo. Leo asubuhi nimekuja nikichelewa kwa sababu Mheshimiwa Rais alisema tuende na yeye pahali kupeana nyumba, affordable housing, kwa project moja ambayo ina 15,000 units. 15,000 kwa Njenga. Amepeana the first 1,080 housing units in the affordable housing program. Buruburu Estate, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 up to phase 5 has a total of 5,000 units. This project has 15,000 units. Nimeenda huko, anasonga na zinafanyika katika Kenya nzima. Akanituma, nikamwambia nakimbia kwa ndugu yetu. And he said, "Oh my God, please quickly convey a message." Amenipatia barua ya mama haraka tu, na akanipatia 500,000 niletee mama. Okay, ni hii. Kenya has lost a man whose life was full of joy and wisdom. Lumati William was a distinguished educationist who promoted quality learning in our country. He was visionary and devoted his time in grooming upright and industrious students. He was progressive and endowed with rich ideas that changed the lives of many people. As a gifted teacher who mentored many young people, William was respected and admired. He will best be remembered for being hardworking, kind, and amiable. We celebrate the great life that he led and the many memories that he leaves behind. Today, we join you in honoring a gentleman whose light will never fade. May it be a comfort to the family that a grateful Kenya is praying for them at this sad moment. Rest in peace, William. Poleni sana. Signed, William. William to William. Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya. Kwa hivyo nimetimiza wajibu, na nilikuwa nataka niseme kwamba tutazidi kushirikiana. Niko kwa laini. Tukishamaliza, Benard, I'm with you. We'll work out. We'll know how a bus will get here. Si namna hiyo. Tumalize kuombeleza, and then the rest we shall follow. But let us be united. Let us be one Kenya. Let us maintain peace. Let us safeguard our country, because we do not have another one. And I hope my message will now sink, that the freedom, the space that Kenyans have, don't take it for granted. You have so much space, but you think you don't have space.
but you have so much space to express yourselves. Right now, we are talking of people having problems in other countries. In others, you cannot even get a visa to go there. Hata sahi nyinyi wenyewe mnajua what is happening. Hata wale walikuwa kwa mtandao wakali sana katika nchi zingine hata kama kule Marekani. Sasa wamenyamaza kwa sababu wanajua kwamba mambo huko pia imefanya nini? Imebadilika. So the global dynamics are different. Our salvation lies in defending and protecting and growing our country. And our country is Kenya. Nyasaha murende. Sande mno. Asante sana, asante sana. Check. Yes. Baada ya viongozi wetu kuzungumza maneno mazuri ya matumaini katika sitataka kuweza kuchukua muda mrefu. Ndaomba kwamba wakati umewatia wa kuweza kuombea familia na kuweza kuwapatia nguvu. Tuomba ya kwamba wote tusimame. Pastor Ikrapa, lead us in a word of prayer. The family members tunaomba ni wetu wote, mheshimiwa wetu wakiwemo pamoja. Ninaombea jamii